Today's subject is cost accounting, and we have started the chapter that is process costing. And this is a problem number 4. सी आपण लास्ट लेक्चरला छोटे छोटे काही प्रॉब्लेम्स बघितले होते. 20 मार्क्सचा प्रॉब्लेम कसा असतो तर आज आपण सॉल्व्ह करूया तो. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लेम. The product of company the product of company passes through 3 distinct processes in completion. They are known as A, B, and C. So process A, process B, and process C. From past experience, it is ascertained that wastage is incurred in each process as under. त्यांचा जो पास्ट एक्सपिरियन्स आहे त्याच्यानुसार त्यांनी वेस्टेज जे आहे त्याचे पर्सेंटेज दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रोसेससाठी डिफरंट पर्सेंटेज आहेत. सीरियस प्रोसेस ए 2% वेस्टेज, प्रोसेस बी 5% वेस्टेज, प्रोसेस सी 10% वेस्टेज. सो आपल्याला हे जे वेस्टेज आहे नॉर्मल वेस्टेज percentage दिलेले आहेत. So we have to calculate the units and amount. In each case, the percentage of wastage is computed on the number of units entering the process concerned. मग आता हे जे पर्सेंटेज आहेत हे कशावर कॅल्क्युलेट करायचे तर इनपुट युनिट्स जेवढे आहेत त्या इनपुट युनिट्सवर नेहमी हे पर्सेंटेज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द इनपुट युनिट्स. The wastage of each process possess a scrap value. आता जे वेस्टेज दिलेलं आहे त्याची स्क्रॅप व्हॅल्यू दिली आहे. जेव्हा स्क्रॅप व्हॅल्यू दिलेली असते तेव्हा आपण इझिली त्याची अमाऊंट जे आहे बिकॉज आपल्याला 2 कॉलम्स प्रिपेअर करायचे आहेत, युनिट कॉलम अँड अमाऊंट कॉलम. सो युनिट्स आपले येणार आहेत पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केल्यावरती. अमाऊंट कशी कॅल्क्युलेट करायची जे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करून झालेले आहेत त्याच्यावर स्क्रॅप व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करायचं. So the wastage of process A, B is sold at 5 rupees per 100 units and the process C at rupees 20 per 100 units. The output of each process passes immediately to the next process and finished are passed from process C into stock. आता प्रोसेस सी नंतर जे आउटपुट येईल ते कुठे पास करायचं ते फिनिश्ड स्टॉकला ट्रान्सफर करून टाकायचे. त्याला काही इन्फॉर्मेशन गिव्हन आहे. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड. फर्स्ट मटेरियल कन्झ्युम 6,000, 4,000 and 2,000. प्रोसेस ए साठी 6, प्रोसेस बी साठी 4,000 and सी साठी 2,000. डायरेक्ट लेबर, देन मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस. आता मटेरियल कन्झ्युम, डायरेक्ट लेबर, मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस किंवा फॅक्टरी ओव्हरहेड्स असतील तर ते सुद्धा आता इथे नाही आहेत. बट या सगळ्या असे जे कंटेंट असे जे आयटम्स असतील हे सगळे प्रोसेस अकाउंटच्या डेबिट साईडला रेकॉर्ड करायचे. सो इट शुड बी रेकॉर्डेड इन डेबिट साईड ऑफ प्रोसेस अकाउंट. सो प्रत्येक प्रोसेसच्या डेबिट साईडला प्रोसेस एच्या डेबिट साईडला हे रेकॉर्ड करायचे, प्रोसेस बीच्या आणि प्रोसेस सीच्या सुद्धा. 20,000 units have been issued to process A. 20,000 units have been issued to process A. 20,000 units issue केलेले आहेत process A साठी. First process is process A. So these are the input units at cost rupees 10,000. युनिट्स जे आहेत जे मटेरियल इंट्रोड्यूस केलेलं आहे किंवा जे इनपुट युनिट्स आहेत हे आपल्याला इथे मिळाले 20,000. These are the input units and cost is 10,000. So this is material introduced. The output of each process has been as under. आता प्रत्येक प्रोसेससाठी आउटपुटचे युनिट्स त्यांनी दिलेले आहेत. प्रोसेस ए आउटपुट इथे दिलेलं आहे 19,500, then 18,800, 16,000. So process A, process B and process C साठी त्यांनी इथे जे आउटपुट आहेत हे आउटपुट आपल्याला दिलेलं आहे. So now we have to prepare the process account and calculation. आपल्याला प्रोसेस अकाउंट आणि त्यांचं कॅल्क्युलेशन जे आहे हे आता आपल्याला इथे दाखवायचं आहे. So let's solve this problem. आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घेऊया.
First, we have to prepare process accounts and separate account for each process. प्रत्येक प्रोसेससाठी सेपरेट अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करायचे. फर्स्ट हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला काय करायचं आहे तर फर्स्ट जेवढी गिव्हन इन्फॉर्मेशन आहे ते आपण जस्ट प्रॉब्लेम जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये पुटअप करून घेऊया. सी फर्स्ट इनपुट युनिट्स मिळालेले आहेत इथे 20,000 युनिट्स हॅव बीन इश्यूड टू प्रोसेस ए. प्रोसेस ए साठी काही युनिट्स इश्यू केलेले आहेत. सो दीज आर द युनिट्स इंट्रोड्यूस अँड कॉस्ट ऑफ 10,000. So first units introduce 20,000 units. प्रोसेस ए साठी ते 20,000 युनिट्स आहेत हे इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. And the amount means process A at cost 10,000 rupees. So त्याची अमाऊंट जी आहे अमाऊंट कॉलम मध्ये अमाऊंट मेन्शन करायची 10,000. ते प्रत्येक वेळेला 2 कॉलम्स प्रिपेअर करायचे आहेत युनिट्स कॉलम अँड अमाऊंट कॉलम. आता जर इथे टन्स मध्ये दिले असतील तर टन्स येतील, केजी मध्ये असतील तर केजी वॉट एव्हर किलोग्राम. सो इथे आता युनिट्स मध्ये दिलेले आहेत. सो इथे युनिट्स मध्ये आपण घेतलेत. देन इथे इन्फॉर्मेशन दिलेली दिसते आपल्याला. मटेरियल कन्झ्युम, डायरेक्ट लेबर, देन मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस. सो प्रोसेस ए मध्ये जेवढ्या अमाऊंट्स जेवढे कंटेंट्स दिलेले आहेत ते सगळे रेकॉर्ड करून घेऊया. मटेरियल कन्झ्युम 6,000, डायरेक्ट लेबर 8,000, मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस 1,000. सो लेट्स पुट अप दिस अमाऊंट्स. आता ह्या अमाऊंट्स दिलेल्या आहेत. प्रोसेस ए अमाऊंट्स रुपीज. सो अमाऊंट कॉलम मध्ये ह्या घ्यायच्या आहेत इथे आपल्याला. मटेरियल कन्झ्युम 6,000, देन डायरेक्ट लेबर 8,000, manufacturing expenses 1,000. So ते जेवढी इन्फॉर्मेशन आपल्याला गिव्हन होती तेवढी आपण इथे पुटअप केलेली आहे. आणि प्रोसेस ए कम्प्लीट झाल्याशिवाय प्रोसेस बी कडे जाऊ नका, बिकॉज इथे सगळं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं आहे. सी प्रॉब्लेम मध्ये अजून काय काय इन्फॉर्मेशन गिव्हन आहे. सी दिस. From the past experience, it is ascertained that wastage is incurred in each process as under. प्रत्येक प्रोसेसमध्ये वेस्टेज जे आहे हे इन्कर्ड झालेलं आहे. सो दिस इज नॉर्मल वेस्टेज. आणि जेवढे वेस्टेज आहे किंवा जो लॉस आहे इट शुड बी रेकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट. सो इट शुड बी रेकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड बाय नॉर्मल वेस्टेज. प्रोसेस ए साठी 2% त्यांनी वेस्टेज इथे मेन्शन केलेलं आहे. सो सी दिस बाय नॉर्मल वेस्टेज 2% ऑन 20,000. आता हे 20,000 इनपुट युनिट्सवर नेहमी पर्सेंटेज आपण कॅल्क्युलेट करतो. त्या प्रोसेसमध्ये जेवढं मटेरियल इंट्रोड्यूस केलेलं आहे, जेवढे इनपुट युनिट्स दिलेले आहेत प्रॉब्लेममध्ये, त्या युनिट्सवरती आपण जो नॉर्मल लॉस आहे किंवा नॉर्मल वेस्टेज आहे हे आपण कॅल्क्युलेशन करतो. सो नॉर्मल वेस्टेज 2% ऑन 20,000. त्याला कॅल्क्युलेशन घ्यायचंय. 2% ऑन 20,000 युनिट्स कॉलम मध्ये येणार आहेत. आता युनिट्स कॉलम अँड अमाऊंट कॉलम नक्की कुठे लिहायचं यामध्ये कन्फ्युजन करून घेऊ नका. जे आपण पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करून घेतो इट शुड बी रेकॉर्डेड इन युनिट्स कॉलम. आणि अमाऊंट कॉलम मध्ये केव्हा घ्यायचं. इथे आता 2% ऑन 20,000 दॅट इज 400. आपण 2% कॅल्क्युलेट केलेलं आहे 20,000 वर. आपल्याला आन्सर मिळालंय 400. सो आपण ते युनिट्स जे आपण पर्सेंटेज कॅल्क्युलेशन करतो हे युनिट्स कॉलम मध्ये नेहमी आपल्याला रेकॉर्ड करायचं आहे. व्हॉट अबाउट अमाऊंट कॉलम. सी द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस पोसेस अ स्क्रॅप व्हॅल्यू. प्रत्येक प्रोसेसमध्ये जे काही वेस्टेज आहे त्याच्यासाठी स्क्रॅप व्हॅल्यू दिलेली आहे. जेव्हा ही स्क्रॅप व्हॅल्यू दिलेली असते तेव्हा त्या स्क्रॅप व्हॅल्यूने त्याला मल्टिप्लाय करून हे जे इथे आन्सर आलेलं आहे कॅल्क्युलेशन आपण पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलं त्याला स्क्रॅप व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करून इथे आन्सर घ्यायचं आहे.
ती अमाऊंट आपल्याला इथे मिळणार आहे. पण हे केव्हा होईल, जेव्हा स्क्रॅप व्हॅल्यू दिलेली असेल तेव्हा या अमाऊंटला त्याने मल्टिप्लाय करायचं स्क्रॅप व्हॅल्यूने अँड देन वी गेट द अमाऊंट. सीन. But in this problem, the wastage of process A and process B is sold at rupees 5 per 100 units. स्क्रॅप व्हॅल्यू दिलेली आहे, बट त्याने काय म्हटलंय, रुपीज 5 पर 100 युनिट्स. 100 युनिटसाठी रुपीज 5 आहे. सो आपल्याला इथे एक छोटंसं कॅल्क्युलेशन करावं लागणार आहे, बिकॉज आपल्याकडे युनिट्स 400 आहेत. जर 100 युनिटसाठी 5 रुपीज, तर 400 युनिटसाठी किती येईल? लेट्स सी दिस. नॉर्मल वेस्टेज. स्क्रीन व्हिजिबल आहे का सगळ्यांना? Yes. ओके. Yes. सो सी दिस कॅल्क्युलेशन. नॉर्मल वेस्टेज इथे मी येलोने हायलाइट केले. नॉर्मल वेस्टेज. सी आपण युनिट्स कॅल्क्युलेट केले 2% ऑन 20,000. इथे आपल्याला युनिट्स इथे मिळालेले आहेत. अमाऊंट कॅल्क्युलेट करताना इथे काय म्हटलंय, द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए अँड प्रोसेस बी इज सोल्ड ॲट रुपीज 5 पर 100 युनिट्स. पर 100 युनिटसाठी 5 रुपीज. तर आपल्याला 400 युनिटसाठी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. रुपीज 5 कशासाठी आहे, तर पर 100 युनिट्ससाठी. आता इथे युनिट्स तर आपण कॅल्क्युलेट केलेत 400 युनिट्स, मग त्याची स्क्रॅप व्हॅल्यू काय असेल, तर आपल्याला इथे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. सो हाऊ मच फॉर 400. मग आता इथे कॅल्क्युलेशन होईल 400 into 5 divided by 100. Then we will get the answer. So amount is 20. कॅल्क्युलेशन लक्षात येत आहे का बघा. फर्स्ट आपण नॉर्मल वेस्टेज जे आहे, नॉर्मल वेस्टेजचे पर्सेंटेज बघितलेत. सी, इट इज ascertained that wastage is incurred in each process. For process A 2%. नेहमी जे वेस्टेज किंवा लॉसचे जे काही पर्सेंटेज आहेत हे इनपुट युनिट्स वरती आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. सी, इनपुट युनिट्स आहेत 20,000. सो 2% ऑन 20,000 वी गेट 400 युनिट्स. स्क्रॅप व्हॅल्यू दिलेली आहे. स्क्रॅप व्हॅल्यूशी रिलेटेड काही इन्फॉर्मेशन आहे. 5 रुपीज फॉर पर 100 युनिट्स. See this. रुपीज 5 पर 100 युनिट्स. 100 युनिटसाठी 5 रुपीज. तर मग 400 युनिटसाठी किती? आपल्याला इथे कॅल्क्युलेशनमध्ये आन्सर मिळते 400 into 5 divided by 100. You will get the amount, that is 20. आपल्याला नॉर्मल वेस्टेजची जी अमाऊंट आहे ही मिळाली आहे 20. सो लेट्स रेकॉर्ड दिस 20. आपल्याला इथपर्यंत प्रोसेस एचं कॅल्क्युलेशन जे आहे हे झालेलं आहे. सिरीज आपल्याला एक वर्किंग नोट प्रिपेअर करायची आहे. आता प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट जे आहे याचे आउटपुट आपल्याला दिलेले आहेत. सो फर्स्ट आपण आउटपुट जे आहेत हे रेकॉर्ड करून घेऊया. सी दिस. The output of each process has been as under. प्रत्येक प्रोसेससाठी आउटपुट युनिट्स जे आहेत हे त्यांनी दिलेले आहेत. प्रोसेस ए 19,500. सो आपण हे युनिट्स जे आहेत हे रेकॉर्ड करून घेऊया. आता इथे लक्षात ठेवण्यासारखी काय गोष्ट आहे, जेव्हा जेव्हा अमाऊंटच्या पुढे रुपीज साईन असेल तेव्हा ती अमाऊंट आहे. जर तिथे रुपीज साईन नसेल देन इट इज युनिट्स. लक्षात येतं. त्यामुळे अमाऊंट कोणती आहे किंवा रुपीज हे युनिट्स कोणते आहेत यामध्ये कन्फ्युजन होऊन देऊ नका. आता इथे बघा प्रोसेस ए ही इमेज विजिबल आहे का सगळ्यांना? Yes. सी दिस. प्रोसेस ए 19,500. याच्या इथे पुढे काही रुपीज साईन वगैरे काही दिसतंय का? No. हे युनिट्स आहेत. ज्या अमाऊंट्स आहेत ना तर त्यांना प्रॉपर इथे रुपीज साईन दिलेलं आहे. सो जर तुमचं कन्फ्युजन होत असेल तर हे तुम्ही एक साधी ट्रिक लक्षात घेऊ शकता. हे युनिट्स आहेत की अमाऊंट आहेत. सो दीज आर द युनिट्स. हे युनिट्स आहेत. ओके.
So the output of each process has been as under process A 19,500. So this is the unit. So it should be recorded in units column. So process A चे output units record करून घ्यायचे 19,500. See, by process B काय इथे रेकॉर्ड केलेलं आहे? By process B means process A चे जे output units आहेत, it should be transferred to process B. आणि जे प्रोसेस बी चे आउटपुट युनिट्स असतील, इट शुड बी ट्रान्सफर टू प्रोसेस सी. इज इट क्लिअर? Is it clear? Yes. Okay. See. आता प्रॉब्लेम मध्ये आपण अकाउंट जे आहेत हे सगळे इन्फॉर्मेशन इथे फिलअप केलेली आहे. आता आपण अकाउंट जे आहेत हे क्लोज करत घेऊया. फर्स्ट युनिट कॉलम जो आहे त्याचे टोटल 20,000. इकडचा युनिट कॉलम त्याचे टोटल जे हे आपल्याला घ्यायचे. See. 19,500 प्लस 400 कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं आहे. आन्सर किती येत आहे? 19,900. क्रेडिट साईडला इथे त्याची टोटल जे 19,900 येते, मीन्स इथे डिफरन्स येतोय. क्रेडिट साईडला जेव्हा डिफरन्स येत असेल, देन इट इज ॲबनॉर्मल लॉस और ॲबनॉर्मल वेस्टेज. जो क्रेडिट साईडला येतोय तो नॉर्मली आपण इथे ॲबनॉर्मल लॉस असं सुद्धा घेऊ शकतो. बेटर वे ॲबनॉर्मल लॉस. आता जेव्हा ही सिच्युएशन उलटी असेल, मीन्स जर डिफरन्स डेबिट साईडला आला इथे, देन ॲबनॉर्मल गेन. आता डिफरन्स कुठे येतोय? क्रेडिट साईडला येतोय. सो इट इज ॲबनॉर्मल लॉस. कितीचा डिफरन्स येतोय? 100 युनिट्स. 100. सो दिस इज व्हेरी इझी. आपण हे असं सुद्धा डिरेक्टली करू शकतो किंवा तुम्ही फॉर्म्युलामध्ये पुटअप करून सुद्धा करू शकता. जशी मेथड तुम्हाला इझी वाटेल, यू शुड फॉलो दॅट मेथड. ॲबनॉर्मल लॉस आपण असं सुद्धा इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. इथे दोन्ही कॉलम्स जे इथे टोटल करायचे, जिथे डिफरन्स येतोय. जर डिफरन्स हा क्रेडिट साईडला येत असेल, देन इट इज ॲबनॉर्मल लॉस. जर हा डिफरन्स डेबिट साईडला क्रेडिट साईडला आला तर लॉस, डेबिट साईडला आला तर गेन, ॲबनॉर्मल गेन. आता इथे काय आलंय तर लॉस आलेला आहे. सो वी हॅव टू फाइंड आउट द अमाऊंट or cost for abnormal loss. So how to calculate this? See, इथे एक टेबल मी प्रिपेअर केलाय. तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये पण बघू शकता. एक वर्किंग नोट इथे केलेली आहे. सो ह्या टेबलमध्ये ही मेथड सुद्धा इझी आहे. सी, इथे फक्त काय करायचं आहे, इनपुट प्रोसेस मीन्स जे टोटल आहे डेबिट साईडची तेवढी आपल्याला रेकॉर्ड करायची. जस्ट आपण इथले टोटल करून घेऊया. अमाऊंट कॉलमची 10,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000. हाऊ मच? 25,000. Am I right? Yes. 25,000. सो इनपुट प्रोसेस इथे डेबिट साईडच्या ह्या दोन टोटलच्या आहेत, 20,000 अँड 25,000. जस्ट रेकॉर्ड इट. 20,000 अँड 25,000. डेबिट साईडच्या दोन्ही टोटल घेतलेले आहेत, राईट? देन लेस नॉर्मल वेस्टेज. क्रेडिट साईडला जेवढं आपण वेस्टेज इथे कॅल्क्युलेशन ह्याचं जे केलेलं आहे, हे लेस करायचं आहे. या दोन्ही अमाऊंट घ्यायच्या आहेत, 400 अँड 20. सो लेस नॉर्मल वेस्टेज 420. 20,000 minus 4,000. Sorry, 400. 20,000 minus 400.
then you will get expected cost of expected output. 19,600 and 25,000 minus 20,000 rupees 20, sorry, 25,000 minus rupees 20, then the answer is 24,980. जस्ट आपण 20,000 मधून 400 लेस केलेत आणि 25,000 मधून 20 रुपीज लेस केलेत. Yeah. God. नेक्स्ट, लेस ॲबनॉर्मल वेस्टेज व्हॅल्यूड ॲट एक्सपेक्टेड कॉस्ट. जे ॲबनॉर्मल वेस्टेज आहे, ॲबनॉर्मल लॉस जो आहे हा लेस करायचा आहे. जस्ट मी इथे ॲबनॉर्मल वेस्टेज इथे लॉस रेकॉर्ड करून घेते. ॲबनॉर्मल लॉस, ॲबनॉर्मल लॉसचे फक्त आपल्याकडे युनिट्स आहेत, सो आपण तेवढेच रेकॉर्ड करून घ्यायचे. ॲबनॉर्मल लॉस 100 युनिट्स. फर्स्ट कॉलम मध्ये इथे युनिट्स कॉलम मध्ये युनिट्स कॉलम and this is amount column. सो युनिट्स कॉलम मध्ये हे जे युनिट्स आहेत हे रेकॉर्ड करून घ्यायचे आहेत. 100 युनिट्स. See this. And we have to find out the cost of abnormal loss. आपल्याला कॉस्ट ऑफ ॲबनॉर्मल लॉस इथे फाइंड आउट करायचं आहे. सी आपल्याला ऑलरेडी 3 अमाऊंट्स मिळालेत. 19,600 युनिट्सला अमाऊंट किती येते इथे, त्याची कॉस्ट किती येते 24,980. देन 100 युनिट्सला किती येईल, जसं आपण इथे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. 3 अमाऊंट्स आपल्याला ऑलरेडी माहिती होत्या. देन इथे आपण चौथी अमाऊंट जी आहे ती इझिली कॅल्क्युलेट केलेली. सेम एज दॅट इथे पण आपल्याला तेच करायचं आहे. जर युनिट्स 19,600 आहेत आणि त्याची कॉस्ट किती आहे 24,980, देन 100 युनिट्ससाठी कॉस्ट काय असेल. सो इथे 24,980ला 100ने मल्टिप्लाय करायचं आहे अँड देन जी अमाऊंट येईल त्याला 9,600ने डिवाइड करायचं. देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ ॲबनॉर्मल लॉस. इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे अँड देन 19,600ने डिवाइड करून घ्यायचं. देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ ॲबनॉर्मल लॉस अँड द आन्सर इज 127. Actual output. How to calculate this actual output? 19,600 less abnormal loss. Then you will get the actual output. 19,500. See, actual output problem मध्ये आपल्याला गिवन होतं 19,500. सो आपण इथे आन्सर चेक करू शकतो की आपला आन्सर राईट, वेदर इट इज राईट और रॉंग. देन अमाऊंट. आपण आता इथे अमाऊंट इझिली आपल्याला मिळणार आहे. ॲक्च्युअल आउटपुटची जी काही कॉस्ट आहे, so 24,980 minus 127, then you will get actual output, cost of actual output, and the answer is 24,853. सो या वर्किंग नोटमध्ये आपल्याला सगळ्या अमाऊंट्स इथे मिळालेले आहेत. सो ॲक्च्युअल आउटपुट, सो ॲक्च्युअल कॉस्ट ऑफ ॲक्च्युअल आउटपुट आपण रेकॉर्ड करून घेऊया. युनिट्स ऑलरेडी आपण रेकॉर्ड केलेत. सो द कॉस्ट ऑफ ॲक्च्युअल आउटपुट अँड कॉस्ट ऑफ ॲबनॉर्मल लॉस आपल्याला रेकॉर्ड करायचं आहे. Abnormal loss, cost of abnormal loss is 127 and the cost of actual output is, here is 24,853. याची टोटल जी आहे आपल्याला घ्यायची आहे. हिअर इज अवर प्रोसेस ए अकाउंट इज टॅली. आपल्याला प्रोसेस ए अकाउंट जे आहे हे टॅली झालेलं आहे.
इथपर्यंत प्रोसिजर लक्षात आल्या सगळ्यांच्या? Yes. प्रोसेस ए अकाउंट आपलं टॅली झालंय and now we have to prepare process B account. प्रोसेस ए अकाउंट मध्ये जे आपल्याला ऍक्च्युअल आउटपुट इथे जे आउटपुट मिळालेलं आहे इट शुड बी ट्रान्सफर्ड टू प्रोसेस बी अकाउंट. दिस इज प्रोसेस बी अकाउंट and it should be recorded in debit side to process A account. Process A account heading under जे आपण आउटपुट ट्रान्सफर केलेलं आहे ते रेकॉर्ड करायचं आहे. युनिट्स 19,500 and amount 24,853. And then in the problem, material consumed, direct labor, manufacturing expenses as it is ह्या ज्या अमाऊंट साठी रेकॉर्ड करायचे आहेत. In debit side of process B account, so material consumed 4,000, direct labor 600, 6,000 and manufacturing expenses 1,000. Let's record this. Material 4,000, then labor 6,000, manufacturing expenses 1,000. प्रॉब्लेम मध्ये जेवढी इन्फॉर्मेशन होती ती आपण घेतलेली आहे इथे रेकॉर्ड करून. Say this, the output of each process has been as under. आउटपुट प्रत्येक प्रोसेसचं दिलेलं आहे. सो प्रोसेस बी चं जे आउटपुट आहे हे आपण रेकॉर्ड करून घेऊया. 18,800 इट इज द आउटपुट. 18,800. सो प्रॉब्लेम मध्ये जेवढी इन्फॉर्मेशन आहे ही सगळी आपण इथे पोस्ट करून घेतलेली आहे. नेक्स्ट we have to calculate normal wastage. See, the percentage of normal wastage is given. Process B 5%. So 5% on, see this, इथे जे आउटपुट आहेत ते त्या प्रोसेसचे घ्यायचं. 19,500. प्रोसेस बी चे जे इनपुट युनिट्स आहेत, प्रोसेस बी चे इनपुट युनिट्स 19,500. So normal wastage is 5%. 5% on 19,500. Then we will get normal wastage or normal wastage units. So 5% on 19,500 is 975. And then we have to calculate the cost of normal wastage. इथे cost of normal wastage जे amount आहे हे आपल्याला calculate करायचे. See, the wastage of each process poses a scrap value. The wastage of process A and B is sold at rupees 5 per 100 units. See, 100 युनिट्सचे अमाऊंट किती येतं? 5 रुपीज. तर आपल्या इथे युनिट्स आपण 975 युनिट्स इथे कॅल्क्युलेट केले. सो 975 युनिट्ससाठी किती अमाऊंट येईल? जसं आपण ते कॅल्क्युलेशन केलं होतं. 100 युनिट्ससाठी अमाऊंट किती येतं? 5 रुपीज. सो 975 रुपीजसाठी युनिट्ससाठी किती अमाऊंट येईल? सो 975 into 5 divided by 100 units. Then you will get the amount. सेम प्रोसिजर जशी आपण प्रोसेस ए साठी इथे केली होती, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इथे केलं होतं, सेम एज दॅट इथे सुद्धा आपण तीच प्रोसेस फॉलो करणार आहोत. सो 100 युनिटसाठी जर 100 युनिटसाठी 5 रुपीज आहेत तर 975 रुपीज युनिटसाठी किती रुपीज असतील? सो 975 into 5 divided by 100 units and you will get the cost of normal
वेस्टेज. कॅल्क्युलेशन कळलंय का सगळ्यांना? Yes.